ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஆர்ஆர் இந்தியா நெட்வொர்க்லேருந்து ராஜ் பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் M31 கேலக்ஸி மொபைல். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 19,999. ஓகேங்களா? அதாவது 20,000 ரூபாய்க்கு ₹1 கம்மி. ஸோ இதோட மாடல் நம்பர் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ இதோட ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6GB, ரோம் வந்து 64GB. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன், அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். உள்ளே நம்ம என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இதில் ஒரு அந்த பின் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் மொபைலு பிளாக் கலர். பிளாக் கலரு. அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு சார்ஜர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சார்ஜர் கேபிள் இருக்குது. இது சாம்சங் மாடலு. ஸோ மொபைலில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பலன்னு இருக்குது. 20,000. ஸோ மொபைலை பாருங்கள், பலன்னு இருக்குது. இதோட காஸ்ட் வந்து 20,000, பிளாக் கலரு. ஸோ இதை பவர் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் கேட்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். சாம்சங் அப்படின்னு வந்திருக்கு. இப்போ மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டேன். லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு கேட்குது. அதுக்கப்புறம் இதோட லைசன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துரும், அக்ரிமெண்ட்டு எல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன். ஒய்ஃபை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு. நெக்ஸ்ட்டு லேட்டர்.
ஸ்கிப்பு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்புறமேட்டு சைன்இன் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு. ஸோ இதான் மொபைல் இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ டிஃபால்ட்டாக இவ்வளோ அப்ளிகேஷன் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸு, ஃபேஸ்புக்கு, சாம்சங் மெம்பர்ஸு, கேமரா எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கேமரா பார்க்கறதுக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதோட டீட்டெயில் ப்ளஸ் இது இல்லாமல் நான் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் இல்லை அமேசானில் இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபிசிக்கலாக இப்போ ரிவ்யூ பார்த்துட்டோம். ஸோ அடுத்த வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு போடுறேன், அதில் பாருங்கள். ஸோ இதோ மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை வாங்கிக்கோங்க. சாம்சங் M31 Galaxy 20,000, 6GB ரேமு, 64GB ரோமு.